Rôliste TV, bonjour et bienvenue aux Imaginales et je suis avec Anders Fager que vous ne connaissez peut-être pas mais c'est un auteur suédois, a Swedish writer. So now I speak in French so I can say whatever thing I want. Yes, that's great. Très bon. Donc nous allons l'interviewer. Si vous voyez déjà son t-shirt, c'est quelqu'un qui a participé à Kult, qui a participé à Tales from the Loop. Bref, nous allons parler, nous entretenir pendant cette interview. So first things first, welcome to France. Thank you. And welcome to les Imaginales. So, Anders, Kult, this is the new version. Yes. Not yet in French, c'est la nouvelle version, pas encore en français. What do you think about it and what can you say about the first version? Qu'est-ce que tu peux nous dire et de la première version? That is one short and very long answer. The first answer is that I really like the rules in this one. Alors, il aime beaucoup les règles dans celle-ci. Apocalypse. We call them the apocalypse system. With okay, yeah. I think I'm not familiar with that system, but I read the rules and I thought I had to learn a lot of stuff to demonstrate the game, and then I realized that it's 5 pages. Voilà. Donc it's wonderful. Les règles sont très simples, très courtes, donc en fait il n'y a pas beaucoup de choses pour présenter le jeu. And what do you think about the universe? Did you find a different version between the previous editions and this one? I think it's mostly the same. I am not that immersed in the finer points of it, and what amazes me is all the material in this book about how to make a game and all this presentation about the idea of a role-playing game. Alors, ce qui lui plaît énormément, c'est toute la manière dont le jeu est présenté, c'est-à-dire sur comment faire le jeu, comment entrer dedans, pas tant justement sur les secrets, mais surtout comment en tant que maître de jeu le faire. Anders est aussi un écrivain, c'est sa principale activité, et il a aussi écrit The Queen in Yellow, donc la Reine en jaune, petit clin d'œil à Chambers. And do you think there are some common points between what you write and games and settings and universe like Kult? Of course there is. The stuff I write, the Jaune and the Furious les Bourreaux, that's been published in French, are both set in a Lovecraftian universe, sort of. Ces deux romans sont dans un univers Lovecraftien. Yeah, and I wouldn't know about them if it wasn't for l'appel de Cthulhu. Il ne le saurait même pas s'il n'y avait pas eu l'appel de Cthulhu. And some of the stories actually are sort of the grandchildren of old role-playing scenarios. Et donc certaines de ces histoires, de ces nouvelles, sont en fait les petits-fils de vieux scénarios de jeux de rôle. You also have collaborated with other games, on other games. So one of the most famous in France is Tales from the Loop, le scénario Momie, Mummy in the Mist, les momies dans la brume. What do you like about this game? What do you like about Tales from the Loop? I love the artwork, and the artwork says, I remember seeing Simon's artwork and thinking, my mind was blown. Il adore justement l'art de Simon Stanhag, qui habite à 300 mètres de chez lui. La première fois qu'il l'a vu, évidemment, il a explosé. Yeah, and it's one of those things that there really is a before and after. The world is totally different afterwards because he's a genius. C'est vraiment, en tant que joueur, une expérience. Il y a un avant et un après. So, do you play Tales from the Loop? Which games do you play? Because there's, of course, writing for games, but also playing some games. Do you play what you write about? I play very little these days because it takes so much time to learn the game mastering craft. Donc il joue assez peu en ce moment parce que justement ça prend tellement de temps d'apprendre les cordes de maître de jeu pour chaque jeu. So what I do when I write the scenarios is that I
I know how to make a scenario, but I deliver it and say rule here, rule here. Donc il raconte l'histoire et puis il dit là il y a un petit point de règle, il y a un petit point de règle et il laisse se débrouiller. And are there any other games you would be interested in playing and they don't have the time? I would love to try several games. I would love to play a bit of the new Vampire. I would love to be a player. Alors, il aimerait jouer à Vampire 5e édition en tant que joueur. Yeah, and what else? I would love to have time to play more. Period. Actually, because I deliver things in that state I described. This is a story. It will be a nice game. Rule there, and then later I read a review, and I got great reviews for The Mummy in the Mist. They wrote in an American paper that it took Tales from the Loop to some kind of spooky, freaky new level. Donc il dit en fait voilà, c'est qu'il il écrit et en fait sans vraiment, il prend l'histoire qui correspond à l'esprit du jeu et comme il dit, mettez les règles, changez les règles et puis après justement ça lui a permis d'obtenir de très très bonnes critiques de Mummy in the Mist, une critique américaine a dit que ça amenait Tales from the Loop à un vrai niveau et and I agree because the whole set of scenarios are I think better than the scenarios which are in the rule books overall, and that's really takes the game to another direction. It's another great writer, Gabrielle de Bourg, who does a great job there, and she has this kind of childish approach to it, and she loves games, and she's wonderful, and I'm perhaps more the boring old guy who comes in and says, "Oh, this will be a scary story," and I think we complement each other well. Donc il y a une autre personne qui écrit les scénarios qui elle est beaucoup plus enthousiaste et lui il est plutôt évidemment dans le côté écrivons tout simplement une histoire d'horreur. We talked this morning and in this very location about the state of role-playing games. In France, it's getting really better. What about Sweden? Alors, quel est l'état du jeu de rôle en Suède? It's doing amazingly well. It hasn't done this good in ages. A lot of people are playing the games, and also, of course, there is a nostalgia thing. Alors, people are buying luxury editions for fun. We've got the same in France. Donc les gens, en fait, l'état du jeu de rôle est excellent en Suède. Il y a aussi cette grande vague de nostalgie où les gens achètent des versions de luxe, mais ne jouent pas forcément. Je pense que ça va rappeler beaucoup de choses à beaucoup de joueurs. Yes, the amount of players buying games knowing they won't play it, but because they used to play these games a few years back is really staggering in France as well. Yeah, and I think that's good with having a mature customer base, grown-up people with jobs. Yeah, c'est une très bonne chose d'avoir des adultes qui ont un travail et qui peuvent acheter tout cela. What are the favorite games in Sweden? Quels sont les jeux préférés en Suède? I don't know actually. I don't have any figures. Yes. So but off the top of your head. Tales from the Loop is doing very well, as is Symbarium. Oui. And Mutant Year Zero is doing great as well. Mutant Year Zero, Mutant Année Zero. But I honestly have no figures. Yeah. And we also have, which is kind of fun, we have a children's role-playing game. Alors nous avons des jeux de rôle pour enfants. One is called Adventure, which is fantasy adventures. Alors il y en a qui s'appelle Aventure. Alors en France, on a aussi un jeu de rôle qui s'appelle Aventure. C'est une autre histoire. And then another thing is a superhero game, also for sort of 10, 12-year-olds. And they are doing very well. Et un jeu de super-héros qui se vend très très bien pour les 10-12 ans. Yeah, I think role-playing games are out of the slump, and I also think out of the slump. Yes, and I also think that, with a new creation such as, and it's not because you work for them, but Free League is really taking role-playing games to another direction. It's I think the way they approach role-playing games is really fresh, and in France, where we were used to playing
American role-playing games, Swedish or Danish or every country up north were totally unknown to us game-wise. Donc les jeux en fait qui étaient dans le nord au nord de l'Europe nous étaient complètement inconnus et on jouait beaucoup avec les jeux américains et ça amène un nouveau vent de fraîcheur. Do you think it's the same in Sweden having these new local production? We had a huge gaming culture in the 80s and 90s, which produced Kult and among other things. We had Mutant Year Zero is a reboot of an old Swedish game which is called Mutant, and Mutant Chronicles you might have heard of is a spin-off from that one. Donc vous avez Mutant Chronicles, on avait également Mutant Year Zero qui c'était dans les années 80. Donc il y avait une énorme justement communauté de jeux et puis ces jeux finalement en sont arrivés. And Dungeons and Dragons, is it popular in Sweden? I have no idea about the sales, but Dungeons and Dragons they've always been around, and it's a tactical game these days, isn't it? It's like playing HeroClix or something. So even if in the 5th edition they just wanted to get rid of the tactical aspects, but now we can see that they're just they are releasing numerous products with miniatures, and so all demons again. Yeah. And so if you had, let's say, 3 games to take with you. Oh God. Which one would they be? Role-playing games. Yeah, si vous aviez 3 jeux. Then I must be a nostalgic old man. Of course, Call of Cthulhu. L'appel de Cthulhu. Because my entire career depends on it in a way. Toute ma carrière dépend de ce jeu. Oh God, I'm very fond of the Swedish predecessor of Mutant Year Zero, the edition before that, which was some kind of steampunk, post-apocalyptic, very Scandinavian. It doesn't make any sense outside Sweden. Alors, il y avait un autre jeu qui était l'ancêtre de Mutant Year Zero, un genre steampunk très scandinave qui ne pouvait être compris que par des Scandinaves. Yeah, it's incredibly Scandinavian. Armed elks, muted elks. Ah oui, d'accord, des élans armés. Yeah, okay. You get it, yeah. And IKEA furniture. And the third one, I started with Dungeons and Dragons like everybody else. I have no idea actually. I'm sorry. On an island, just 2. On an island, just 2, yes. Donc juste 2 jeux sur une île. I will actually bring something I didn't know much about. Okay. Do you like science fiction games? The problem with science fiction games, I think, and that's the same thing for games like Shadowrun, that there is so much setting to digest. Donc les jeux de science-fiction, c'est un petit peu comme Shadowrun. Il y a tellement en fait de cadres de campagne à digérer que ça devient très difficile à jouer. Which is a problem because I have no idea where to start and I must spend a day educating my players. Voilà, il passerait la journée justement à apprendre tout du jeu à ses joueurs. Alors, parlons maintenant de la vieille version de Kult. Let's talk about the old Kult. It was, I have only researched this story because I was involved in 2 books about the Swedish role-playing culture. So I have sort of talked to the witnesses. Il a fait des recherches dans l'histoire du jeu suédois, donc il a parlé à des témoins still alive. So, and this was in the era of Vampire, and the company who made the most Swedish games said, we must also have a mature game. Et à l'époque, justement, quand Vampire, on était dans les années 90, Vampire était très à la mode, la société suédoise a dit, il nous faut aussi un jeu à la Vampire, mais suédois. Yeah. And they brought in 2 designers, 2 very good designers, and they came with this notion of Metropolis, which you're familiar with. Yeah. Et donc ils ont eu cette idée de Metropolis. I won't say too much not to spoil anything. No, but it's one of the best game inventions ever. Voilà, la ville de Metropolis dans l'univers de Kult, donc vous savez, enfin ceux qui ne savent pas, je ne dis pas plus. Yeah. And they also brought in all these Kabbalistic gods and this mess of ideas, which is fantastic
in its absurd way. Donc, avec justement toutes ces idées basées sur la cabale qui sont extraordinaires d'une manière très absurde. And they had this art director who had brought in all these pictures, you know, Hellraiser, Madonna, BDSM period, all that early 90s stuff. Et il y avait ce directeur artistique qui a amené toute cette imagerie à la Hellraiser, Clive Barker, les vêtements que pouvait porter Madonna et qui les a mis dans le jeu. And he said, it should be like this. And they sort of forced these things together. Et au lieu de réfléchir, ils ont mis de force, ils ont tout intégré de force dans le jeu. And then it was supposed to be a free-form game, very little rules. But then they felt, we must have rules, so they added a game system that no one remembers. Ils voulaient donc utiliser, ils voulaient que ce soit un jeu qui soit quasiment sans règles, d'une forme très très libre, mais il a fallu mettre un système et on a mis un système dont plus personne ne se rappelle. And it was nightmarish. It was a weird marriage, and it was sort of released. You know, like some things are released at the absolutely correct moment. Certaines choses sortent au moment pile, au moment exact. And it turned into a monster. And it became sort of Vampire's scary twin. Et c'est devenu justement cette espèce de jumeau très effrayant du jeu Vampire. In France, Kult has a cult following. Yeah. And a lot of people just felt it was a darker version of Vampire, and especially with the French editor at the time adding some tables like rape tables being raped, which were not in the original version. Oh, those were bad enough. Yeah. Et en France, il y a évidemment ce grand succès qu'a connu Kult, même si l'éditeur français de l'époque a rajouté des tables sur le viol qui n'étaient pas dans les versions originales. Il y avait d'ailleurs de quoi bien utiliser toute l'horreur qu'il pouvait y avoir. And how was this new version received? That version? Yeah, the new one. I think it's done well. What I wanted to say about the old version, that it was released in Sweden in toy stores, just like Mutant and the other stuff, and Dungeons and Dragons, and after a while, sane people realized that there's a game with sort of ritual sex magic in it. Perhaps we shouldn't have them in toy stores. Et en fait, donc le jeu était sorti dans les magasins de jouets, là où on trouvait tous les jeux de rôle traditionnels de l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, tous les gens un peu sains d'esprit se sont dit, ce serait peut-être bien de retirer ce jeu où il y a quand même de la magie sexuelle et des rituels sexuels. Ça serait bien de les retirer, ça pourrait être mauvais pour la réputation. So that created quite a backlash in Sweden, which actually made the company lose a lot of market because the toy stores took away all their stuff. Et donc là, évidemment, les magasins de jouets ont retiré tout ce qu'il y avait et ça a fait que ça a une grosse perte d'argent. Was it the only game they produced? By that company, yes. They produced a lot of stuff. Okay. So this was. I don't remember the name in Sweden. It's called Target Games or Adventures. I don't know what. Yeah. And I asked the boss of Target, releasing these kind of games in toy stores, what were you thinking? And he said, thinking? Et donc il a demandé au patron, mais vous avez sorti ça, vous avez sorti Kult dans les magasins de jouets, mais à quoi vous pensiez? Et il a répondu, penser. Voilà. Donc, so thank you for the story. Well, that was really good having you, and thanks for all these insights on everything. On vous dit un grand merci pour cette interview et nous vous disons à très très bientôt. D'autres évidemment vont bien arriver. Goodbye. Watch them. Okay.